Summer holidays vandachu, நம்ம GT Holidays vandachu. GT Holidays, South India's #1 travel brand. Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, Tanjavur. Civil engineering with specialization in GIS, remote sensing and more. தெரியல எனக்கு தோணும் after my first film தொண்டிமுதலும் த்ரிக்சாக்ஷியும் I started getting movies that are more performance oriented, so I think the credit goes to my first director Dileesh Pothan also. I am like a huge Fahad Fasil fan, I'm telling you, like a huge Fahad Fasil fan. So first time Fahad settle വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് പോയി സംസാരിക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു. When you're done with the film, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് I want that satisfaction, like I have been part of something good. For me, I am very clear. I don't want that like I want to be part of like big budget film or like I just want to be part of some good films, that's it. Tell about your co-star Atharvaa avargal patti. Atharvaa patti, I have watched Atharvaa's films, but in the padathile I am so excited for the audience to see the magic that this guy has created on screen. ரோல்ஸ் எனக்கு இது மாதிரி பண்ணணும் ஆசை அப்படின்றது நீங்க சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும். எனக்கு வில்லன் கேரக்டர்ஸ் ப்ளே செய்யணும். I'll tell you, I'm so done with playing this good girl characters. I actually want to play a character with grey shades, like ആൾക്കാർക്ക് കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വീട്ട പൊണ്ണില്ലേ they should say. ஆக்டரோட லைஃப் அப்படிதான் இருக்குமா இல்ல அப்படி இருக்காது பெண்ட் நிமிரும் அப்படின்ற மாதிரியா? ഞങ്ങളും മനുഷ്യന്മാരല്ലേ. So it's always not about the actors. It's like a collective work. It's a team work. If the film നമ്മൾ പറയില്ല വർക്ക്ഔട്ട് ആയി, so it's not because of the actors, it's because of the entire team. Apart from that, you will cook or what? You will do something? I don't cook. That's Little Princess. I did great in the kitchen, but first movie യുടെ മുമ്പേ വന്നപ്പോൾ I remember അമ്മ മുംബൈയിൽ I was in Kochi and I called അമ്മ and I cried. എനിക്ക് പടം കിട്ടിയില്ല. ஸோ நான் வந்து நிமிஷான்னு வந்து ஜென்ரலாக சொன்னால் ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக கோச்சிப்பாங்க. நம்ம வீட்டு பொண்ணுன்ற டேக் போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று சொல்கிறாங்க. இந்த டேக் சொல்லும் போது உங்களுக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் தோணுது? ரொம்ப சந்தோஷம் தோணுது. ரொம்ப சந்தோஷமா லைக் அந்த கிரெடிட் வந்து ஈஸியாக கொடுத்துட மாட்டாங்கல்ல, எங்கே இருந்தாலுமே அவ்வளோ ஈஸியாக அதை கொடுத்துட மாட்டாங்க. அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் அவங்களுக்கு கொடுத்து அழைக்கும் போது how do you feel? It feels actually good because I always wanted to be part of films where ഓഡിയൻസ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ ആ കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നോണ്ടായിരിക്കും മേ ബി ദേ സേ ദാറ്റ് നമ്മ വീട്ടിലെ പൊണ്ണെന്ന്. സോ ഇറ്റ് മേക്സ് മീ ഫീൽ ഹാപ്പി. How Nimisha brain works when she's listening to story scripts and all? For me sometimes a particular scene, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പടം നമ്മളൊരു മൂവി ഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയാൽ sometimes we just talk about a particular scene. ആ സീൻ നമ്മളുടെ കൂടെ ലൈക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട്. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഐ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ. എനിക്ക് തോന്നും ഇന്ന സീനിൽ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടർക്ക് ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. സോ അങ്ങനത്തെ സീൻസ് എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും തോന്നുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടി പെർഫോമൻസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ജസ്റ്റ് സേ യെസ് ടു ദി പ്രോജക്റ്റ്. அப்போ நீங்க லிசன் பண்ணும்போது வந்து இந்த இடத்துல நிமிஷா வந்து கரெக்டா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கான பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும், நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது அப்படி. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടി സോഷ്യലി റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പടങ്ങൾ നമ്മൾ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഡിയൻസ് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഐ വോണ്ട് ദം ടു ലൈക്ക് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഫിലിം. ஓகே. அண்ட் அப்படிதான் உங்களுக்கு டிஎன்ஏ ஸ்டோரி கேட்கும் போதும் அந்த நரேஷன் கேட்கும் போதும் அப்படிதான் இருந்துச்சா? அதை பத்தி சொல்லலாமே, லைக் நெல்சன் சார் வந்து உங்ககிட்ட வந்து கதை நரேட் பண்ணும்போது ആദ്യം ഫോണിൽ ഹി നറേറ്റഡ് മീ ദി സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഐ വാസന്റ് ഷുവർ. ദെൻ ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹിം ടു ലൈക്ക് ഇഫ് വിൽ മീറ്റ്, എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ആൻഡ് ദെൻ വി മെറ്റ് and narrate ചെയ്തപ്പോൾ it actually excited me because ദിവ്യ എന്ന ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഇതുവരെ 7 years ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി ഫ്രഷ്. എനിക്ക് ഐ വാസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ്. ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് ഷൂട്ടിംഗ്. സോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നിയ ക്യാരക്ടറാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി സോഷ്യലി റെലവെന്റ് ഓൾസോ. നമ്മൾ ഈ പടം ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇമോഷൻസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് இந்த പടത്തില് ദ കോർ ഇസ് ലൈക്ക് കുളന്ത് അമ്മ ആൻഡ് അപ്പ, അവരുടെ ബോണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കണേ. ഏത് എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ ഒരു അമ്മ പോവും അവരുടെ കുട്ടീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള. സോ അമ്മ ഫാക്ടർ ഇസ് ബേസിക്കലി அந்த ഇമോഷൻ എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ്. ലൈക്ക് എവ്രി വൺ ഇസ് വെരി കണക്റ്റഡ് ടു ദറ്റ് തിങ്, യു നോ ദറ്റ് അമ്മ തിങ്. സോ ഐ തിങ്ക് ആ പടത്തിൽ ആ ഒരു കണക്ഷനും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഡിയൻസിന്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ ഐ ജസ്റ്റ് സെഡ് യെസ് ടു ദ പ്രോജക്ட். ஓகே. இது முன்னாடி உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுமா? ஏன்னா நிறைய பேர் இங்க இருக்கவங்க வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டை சூஸ் பண்றதுல கொஞ்சம் கேட்கும் போது நல்லா இருக்கும், பட் அதை மேக்கிங் வைஸ்ல சம்டைம்ஸ் வந்து எடுக்காம சொதப்பிட்டாங்கன்னா அது படமே வந்து கொஞ்சம் மிஸ் ஆகும் இல்லையா? அது எப்படி கரெக்டா பேலன்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு அமையுதா? நீங்க அது ஐயோ அண்ணா எனக்கு தெரியலையா, கரெக்டா இருக்கு அது அட் டைம்ஸ் சில படங்கள் ஒர்க் அவுட் ஆகும், சில படங்கள் ஒர்க் அவுட் ஆவாரில்ல.
പക്ഷേ ഇമോഷൻസ് എപ്പോഴും വർക്ക്ഔട്ട് ആവും. ആസ് എൻ ആക്ടർ ഇഫ് യു ആർ ട്രൂ ടു യുവർ ഇമോഷൻസ് ഐ തിങ്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓൾവേസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദി സ്റ്റോറി ഓർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദി സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ഇമോഷൻസ് അറ്റ് ടൈംസ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഐ തിങ്ക് DNA സ്റ്റോറിയും വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, സ്ക്രീൻ പ്ലേയും വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിന്റെ ആക്ടേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസസ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് എല്ലാം വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു ദി ഡയറക്ടർ നെൽസൺ സർ. அண்ட் அதர்வா அவர்கள் வந்து நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல வந்து உங்களை பத்தி சொன்னதா இருக்கட்டும், அது எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு. அதாவது எப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு சீன் எனக்கு சொன்னாங்கன்னா ஒரு 90% நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பேன், அங்கே போய் நான் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். ஆனால் வந்து நிமிஷா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பாட்ல ஆக்ஷன் சொன்னதுக்கப்புறம் லைவா அவங்களுக்கு என்ன வருதோ அதுதான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அது எப்படி பிடிக்கிறாங்கன்றது புரியல, அந்த மீட்டரே வேற மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. எப்படி? I'll tell you because എനിക്കില്ല അത് ഓൾറെഡി പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര മെക്കാനിക്കൽ ഇവിടെ നോട്ടം കൊടുക്കണം, അവിടെ നോക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഡസന്റ് വർക്ക് ഫോർ മീ ദാറ്റ്. അപ്പൊ റിഹേഴ്സൽ ഓൾസോ ഐ ടോൾഡ് നെൽസൺ സർ I can't do this rehearsal thing. Like ഷോട്ട്ക്ക് മുന്നാടി what they do is like actors-നെ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്തിട്ട് they'll ask you to perform. So I'm like I won't perform, I'll just act എന്ന് ഞാൻ சொல்லும். പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഐ വാണ്ട് ഇറ്റ് ടു ബി ഓർഗാനിക്, ദ ഇമോഷൻസ്. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ബി ട്രൂ ടു മൈ ഇമോഷൻസ്. സോ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഫോർ മീ. ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആക്ടേഴ്സ്. ஆனா இந்த மாதிரி லைக் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்குல்ல, இது எப்போ உங்களுக்கு ஸ்டார்ட்ல இருந்து யூ பிளான் டு டூ லைக் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஜானர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்களா? இல்ல ஏன்னா இப்போ உங்க ஃபிலிமோகிராஃபி எடுத்தாலே இது இதுன்னு மாறி இருக்கு. நாட் பர்டிகுலரா இந்த டெம்ப்ளேட்ல போய் ஃபிக்ஸ் ஆகல. தெரியல, எனக்கு தோணும் ஆஃப்டர் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் தொண்டி முதலும் திருக்சாட்சியும் ஐ திங்க் after my first film itself I started getting movies that are more performance oriented. So I think the credit goes to my first director Dileesh Pothan also, because அந்த படத்துல introduce செய்து நல்ல character ஆയിരുന്നു first movie. So after that I started getting those kind of characters and films, but I am glad like I've been part of some good films. சூப்பர். நான் உங்க இன்ஸ்டாகிராம் அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி லிட்டரலா வந்து எப்படி சொல்றது ஸ்டாக் தான் பண்ணேன். ஃபுல்லா பார்த்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த கோத்திக் பிக்சர்ஸ் மாதிரி அந்த பயங்கரமா வரைஞ்சிங்களா, அதுல ஸ்டன் ஆயிட்டேன். அது வரையிலையா? என்னங்க சொல்றீங்க? நான் என்ன யோசிச்சேன்னா, என்ன பயங்கரமான ஒரு ஆர்ட்டா இருக்கு, எப்படி எங்க இருந்து வருது அப்படின்ற மாதிரி. நீங்க தானே அது பண்ணுவீங்க. அதான் நான் யோசிச்சேன், எப்படி இது எங்களுக்காக வந்து கையோடயே நீங்க வந்து பேசிட்டே நம்ம ஒண்ணு பண்றதுக்காக தான் இந்த நோட்டு பென் எடுத்துட்டு வந்தேன். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நான் நிமிஷம் அவங்கள பாப்பேன்னு தெரியாது, பார்த்தாலுமே எனக்கு வேற ஷூட்ஸ்ல பிஸியா இருப்பீங்க. எனக்கு வந்து இந்த சைடுல நம்ம நீங்க இன்டர்வியூ போயிட்டே இருக்கும்போது கேண்டிடா யூ டிரா சம்திங். You want me to sketch something? Yeah. ஓ ஸ்கெட்சா? ஓகேங்க, சாரி. ஸ்கெட்ச் இல்ல, அது ஸ்கெட்ச் இல்ல, I'll just scribble something. Scribbles, ஓகே. ஆனா நல்லா அது மாதிரி பேயா ஏதா வரைவீங்களா? அந்த பேய் மாதிரி இருக்குமா இல்ல பேய் மாதிரியா? இல்ல ஏதாச்சும் கோஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை வரைய போறீங்க? அது என்ன தோணுதோ அதுவா இருக்குதா? எப்படிங்க இது சின்ன வயசுல இருந்து இந்த மாதிரி ஆர்ட் அப்படியே பேசிட்டே கேண்டிடா? എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ഐ സ്കെച്ച്, ഐ ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ്. സോ செட்டில் ஐ கீப் ஸ்கெட்சிங் திங்ஸ். ஓகே. சோ அப்படி நீங்க ஸ்கெட்ச் பண்ணும்போது இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது தோணும்ல, அப்பா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கும் அப்படி தோணுமா உங்களுக்கு? നിങ്ങൾക്ക് மெடிடேஷன் சில ஆட்கள் പറയും யோகா வர்க்ஸ், ஃபார் மீ ஆக்சுவலி ஸ்கெட்சிங் வர்க்ஸ். இப்போ லைஃப் வாட் இஸ் லைஃப்னு கேட்டா நிமிஷா என்ன பதில் சொல்லுவாங்க? வாட் இஸ் லைஃப்? சினிமா இஸ் லைஃப், because I have been like back to back doing projects. So for me it's like most of the time I'm on set. So what if Nimisha is not being part of cinema? I'll do some assistant thing only. I'll be part of cinema only. எப்படி பார்த்தாலும் சினிமாக்குள்ள வந்துருவேன். எப்படி பார்த்தாலும் சினிமா. 24 கிராஃப்ட்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு கிராஃப்ட்ல வந்துரும் அப்படின்ற மாதிரி. I'll be in cinema only. Okay, வேற படி ஒன்றும் தெரியாது எனக்கு. வேற எதுவும் தெரியாது அப்படி. தெரியாது எனக்கு. ஓகே. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமோட ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் இல்ல அந்த ஒரு மொமெண்ட் இருக்குல்ல, அது ஞாபகம் இருக்கா? ரீகால் பண்ண முடியுமா? இல்லையா? I am telling you இல்ல. genuinely இல்ல. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல இதெல்லாம் வந்து ப்ரெஷியஸ்பா, லைஃப் லாங் செரிஷ் பண்ணும். ஏன் குழந்தை I was very excited. എന്റെ ആദ്യ പടത്തിൽ തന്നെ I was so excited. ക്യാമറ ഇருக்கு, കുറെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കും ചുറ്റിനും, and there's this temple, വൈക്കം ടെമ്പിൾ ഇருக்கு കേരളയിൽ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുത്തത്. I don't remember anything. I was very excited. I just wanted to be like in front of the camera, that's it. ஓகே. அப்பயும் இதே ஸ்ட்ராட்டஜி தானா? லைக் நம்ம போன உடனே ஆக்ஷன் சொன்ன உடனே அங்க நடிக்கிறதா இல்ல வீட்ல வந்து ப்ரிப்பரேஷன்ல சாமி கும்பிட்டு? இல்ல, அந்த സമയത്തൊന്നും தெரியாது எனக்கு. നമ്മൾ സെറ്റിൽ പോകും, ഡയറക്ടർ പറയും he'll guide you and അത് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മലയാളം தெரியாது. I'm born and raised in Bombay, so my language Malayalam was not fluent, so he used to help me with the language and everything. So that also it was fun. அப்ப இப்ப மலையாளம் சரளமா பேசுறீங்களே? இப்ப மலையாளம் நന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക്. கொஞ்சம் டைம் தரும் தமிழும் படிச்சிட்டு. சரிங்க சூப்பர். ஓகே. சோ நான் வந்து இப்போ ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணும்போது ரெண்டு விஷயம் கேட்பேன் டிஃபால்ட்டா. அவங்க வியர்டஸ்ட் டேலண்ட் ஏதாவது இருக்கும் அவங்களுக்குள்ள? அது மாதிரி இது வியர்டஸ்ட் டேலண்ட் தானே? என்ன இது தெரியல எனக்கு. It is scribbled. இவருக்கு ஏதாவது பேர் வைக்கலாமாங்க? That's you, சுகுமாரன். சுகுமாரனா? என்னங்க இது? இங்க பாருங்க கைஸ்,
நிமிஷா. அதான் கீழே நீங்க பேர் போட்டுருங்க, அப்படியே ஆட்டோகிராஃப் போட்டீங்கன்னா நான் அப்படியே இன்ஸ்டாகிராம்ல ஸ்டோரியா போட்டுருவேன். இந்த 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 பீஸ் ஆஃப் ஆர்ட்டை நம்ம எவ்வளவுக்கு விற்கலாம், சேல் பண்ணலாம் அப்படின்றது. அண்ணாவா? சுகு. ஓகே, சூப்பருங்க. நிமி. ஓ வாவ். நெக்ஸ்ட் டைம் இன்டர்வியூல வரும்போ I'll ask you for this. Yeah, definitely I'll frame it or like சத்தியமா ஆமா நல்லா இருக்குங்க. இத பார்த்த உடனே நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ட்டை வந்து சீக்கிரமா போனான்னு பார்த்தேன். பட் இவ்வளவு சீக்கிரமா எப்படி பண்றீங்க இது? பேசிட்டே இருக்க கேப்ல. அண்ணா அது ஸ்கெட்ச் அண்ணா, அது ஸ்கிரிபிள் அண்ணா. How long it's gonna take? அக்கா ப்ளீஸ் அக்கா. நோ அண்ணா. சாரி. சுகுமார். ஓகே. சரி, உங்களுக்கு பிடிச்ச genre of films என்ன? நீங்க படம் பார்க்கிறது வந்துட்டு personally I love watching psychological crime thrillers and serial killers. அப்படி films எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Can you please suggest few films or series? ஏனா அது பார்க்கறேன். There's a movie called Gone Girl. Okay. I actually love that character. There's Gone Girl. Recently, Substance. There's a film also called Substance. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். The Killing of a Sacred Deer. It's a slow burn psychological thriller. You read novels? No, I don't. I'm more of a movie person. The visuals வேணும். Yeah. The binge watchல போட்டுட்டு. Yeah. அது மாதிரி ஏதாவது மொமெண்ட் இருக்கா? லைக் நீங்க போட்டுட்டு பேக் டு பேக் ஸ்கெட்யூல்ஸ் ஷூட்ஸ் இருக்கும்போது where you will get some time to relax. Whenever I get time I'll watch films or like series, whatever it is. Yeah. ஜிகர் தண்டா XX வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் சித்தா வந்தது, அதுக்கப்புறம் DNA, பேக் டு பேக் நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தமிழ்லனாலுமே. இப்போ சித்தா வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆஃபர்ஸ், எவ்வளவு ஸ்கிரிப்ட்ஸ் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் கிடைச்சது தமிழ்ல? அதுக்கு டைம் இருந்ததா உங்களுக்கு? நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்திருக்கும் அது மாதிரி? இல்ல, நிறைய ஆஃபர்ஸ் ஒன்றும் வரல, அப்படி ஒன்றும் இல்லை. പക്ഷെ வந்தது எல்லாம் இஸ் லைக் நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஐ வுட் சே. ஓகே. இப்போ தமிழ் ஒரு சீரீஸ், இப்போ ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் அ சீரீஸ் இப்போ. ஸோ ஐ எம் கிளாட் லைக் ஐ எம் கெட்டிங் குட் கேரக்டர்ஸ் இன் தமிழ் இப்போ. இப்போ ஒரு பொதுவாக ஒரு படம் பார்க்க போறோம், அந்த படம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய தாக்கத்து தரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று சொல்றாங்க. பட் ஆனால் இப்போ DNA பார்த்தவங்க எல்லாருமே பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேம் நடக்குதா அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸையும் வந்து காட்டுறாங்க. ஸோ அப்போ டேரக்டர் நரேட் பண்ற விதமும் லைக் எடுத்த விதமும் எப்படி இருந்துச்சு? ஈக்குவலி இருந்துச்சா இல்லை அதை விட பெட்டராகவும் வந்து? இல்லை, ஐ டெல் யூ, பிகாஸ் இப்போ ஒரு ஸ்டோரி உണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം. One is like realistic way you can shoot that entire film, and one is a commercial way where you can entertain the audience also. Like entertainment suspense വെക്കാം. കുറേ ആൾക്കാർ പറയും if it's a realistic film അവർക്ക് അത്ര പിടിക്കാതെ, because ചില ആൾക്കാർക്ക് commercial elements ഭയങ്കരമായിട്ട് വേണം. So I think in the പടത്തിൽ DNA പടത്തിൽ director brilliance is where അത് balance ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് അത് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസിനെ ആ പടം എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കും, എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസിനെ ആ പടം ഇഷ്ടപ്പെടും. ബിക്കോസ് അതിൽ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്, ദർ ഇസ് ലവ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയില്ല DNA എങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാം. ദർ ഇസ് റൊമാൻസ്, ദർ ഇസ് ഡ്രാമ, ദർ ഇസ് എ crime, there is suspense, there is thriller, there is mystery to it. So it's எல்லாம் இருக்கு அந்த படத்துல. இருக்கு போல நிறைய layers இருக்கு அந்த படத்துல. So I am like glad, like I think people are going to connect it. So the எல்லா type of audience னு கனெக்ட் ചെയ്യാൻ பറ്റിய படம். ஓகே. அண்ட் ப்ரீவியஸ் இன்டர்வியூல நீங்க சொல்லிருப்பீங்க, அவங்க கேட்டிருப்பாங்க ஆஃப்டர் சித்தாக்கு அப்புறம் என்னென்ன படங்கள் வருது, சின்ன படங்களா பெரிய படங்களா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. அப்ப நீங்க சொன்னீங்க எல்லா படமும் பெரிய படம் தான், ஐ டோன்ட் டேர்ம் இட் அஸ் சின்ன படம் பெரிய படம் அப்படின்றது. அந்த ஒரு டேர்ம் இருக்குல்ல, எல்லா படமும் எனக்கு பெருசு தான், இது சின்னது பெருசு அப்படின்னா வந்து பிரிக்க விரும்பல அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, அது எப்படி யாராவது சொல்லி கொடுக்குறாங்களா உங்களுக்கு? இல்ல இதை சொல்லுவாங்கல்ல இது மாதிரிலாம், அந்த மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டியோ மெச்சூரிட்டியும் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல வந்து ஏதாவது எல்லாருக்கும் வச்சிருக்கு. அதுல 2-3 படங்கள் வெற்றி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஓகே என்னுடைய ஜானர் இதுதான், என்னுடைய டைப் இதுதான், I will choose this only அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது. இல்ல, because I started doing films in Malayalam like when I was 19, like 2017 like I did kore padangal, like commercial padangal, and then I did this movie called Chola in Katherila. If you have watched that film, that's an independent film. Like we did that film in like a very small budget. அந்த படம் வெனிஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் குறை ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ആസ് ആൻ ആക്ടർ ഐ ഫീൽ പെരിയ പടായാലും ചിന്ന പടായാലും ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. വെൻ യു ഡൺ വിത്ത് ദ ഫിലിം, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഐ വാണ്ട് ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ബീൻ പാർട്ട് ഓഫ് സംതിങ് ഗുഡ്. സോ അതിൽ ഫോർ മീ ഐ ആം വെരി ക്ലിയർ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഐ വാണ്ട് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിം ഓർ ലൈക്ക് I just want to be part of some good films, that's it. Tell about your co-star Atharvaa அவர்கள் பத்தி. Atharvaa patti, I have watched Atharvaa's films, but in the padathil I am so excited for the audience to see the magic that this guy has created on screen. He's like a very different person. I felt that we have seen him like doing romance and everything, but in the padathil I feel that he has performed in like a very matured way. Okay. Like that something about Atharvaa, it's very like I was actually mesmerized after watching the film. I was like, dude, you have done such a wonderful job in this film. So he's a wonderful co-actor. Chala scenes irukku padathile where we both are performing. The director didn't call cut.
So we kept performing. We started improvising. So what happens when you have a good co-actor, ningalku adu cheyyam pattum because he is also like adding to it. So there are many instances where like he has personally helped me. Like ende performance korchum koodi nannayadu, it's also because of Atharvaa. Okay. So I'm actually waiting for the audience to. இல்ல உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க பேசிப்பீங்களா? இப்ப நீங்க பண்ணும்போது இந்த சீன் நல்லா பண்றீங்க, பேசுறீங்க. ஏங்க நான் ஆஃப் தி கேமரால பாக்கும்போது வந்து நீங்க ரொம்ப ஜாலியா that ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും, but we don't talk about the scene. Okay. Because his process is very different. Atharvaa parayum he keeps preparing like what should be. I don't do that. நான் அப்படி இல்ல. So yeah, so we talk about all random things and everything. We were like very chill on set, very comfortable on set. We were like, ഞാൻ first time meet ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ I got that buddy vibe from Atharvaa. So we were like chill bro. Ice breaking session க்குலாம் இல்ல. அது ஒண்ணுமே இல்ல. Okay. அப்படிதான் போச்சு. ஏன்னா இங்க நான் ப்ரமோஷன்ல பாக்கும்போது கூட லைக் ஆஃப்டர் இந்த இன்டர்வியூஸ்லாம் முடிஞ்ச உடனே இங்க நீங்க நின்னு பேசிட்டு இருக்கும்போது கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட் வைப்ல ஜாலியா கொஞ்சம் வைப் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஜானர் அந்த இதுதான் செட் பண்ணிருக்காங்க போல இருக்கு. லைக் ஒரு மாதிரி first day itself we were like buddies, you know. So அது പക്ഷേ actually படத்துல നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ the chemistry it's working out somehow. So I'm glad. சூப்பர். ஸோ இப்போ ஏகப்பட்ட ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் ரோல் இருக்கும்ல, எனக்கு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரோல்ஸ், எனக்கு இது மாதிரி பண்ணணும் ஆசை அப்படின்றது நீங்க சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும். எனக்கு வில்லன் கேரக்டர்ஸ் ப்ளே செய்யணும். I'll tell you I'm so done with playing this good girl characters. I actually want to play a character with grey shades. Like ആൾക്കാർക്ക് കാണുമ്പോൾ പറയും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പൊണ്ണില്ലേ, they should say. ஓ இது நம்ம வீட்டு பொண்ணே இல்லை இது வேறப்பா அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே. ஏன் அப்படி அந்த மாதிரி வில்லி? ബിക്കോസ് എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇതുവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അത്, ലൈക്ക് വില്ലൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് feel that I should do something different. Okay. இப்போ வேற லாங்குவேஜஸ்ல நீங்க வந்து படம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? சோ அப்ப அந்த இடங்கள்ல போய் அந்த எமோஷன்ஸை பிடிக்கிறதுக்கு you will work for it or emotions are the same everywhere? இல்ல அந்த ஏதோ சொல்லுவாங்கல்ல அந்த கேரக்டர் அந்த எசன்ஸை பிடிக்கிறதுக்கு will work for that அப்படின்ற மாதிரி அங்க இருக்க ரூட்டட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. അത് like you have to observe, you have to talk to the director നമുക്ക് ഇൻപുട്സ് തരും. നമ്മൾ ഒരു സ്പേസിൽ പോയിട്ട് you will meet people, you will start mingling with them. അത് അപ്പ കിട്ടും. For ജിഗർ തണ്ടയിൽ അത് ഇരുന്ന് like we had that workshop thing because that tribal character, that body language and everything. So அது எல்லா படத்துல இல்ல, പക്ഷേ சில படங்கள்ல you do that. பொதுவா இப்ப நம்ம இன்டர்வியூஸ்லாம் போகும்போது இந்த நீங்க இருக்கீங்க, இன்டர்வியூ ஸ்டார்ட் முடிச்சுட்டு போயிடுறீங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த ராஜ மரியாதை இருக்கும் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, ஜாலியா போயிட்டு ஜாலியா வராங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். இஸ் தட் த சேம் வே ஒரு ஆக்டரோட லைஃப் அப்படிதான் இருக்குமா, இல்ல அப்படி இருக்காது பெண்டு நிமிரும் அப்படின்ற மாதிரியா? நாங்களும் மனுஷன்மாரல்ல. அதுதான். ஏன்னா இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி பார்த்தா பை ஆக்டிங் அப்படின்னும் போது நிறைய விஷயங்கள் நீங்க இன்டேக் பண்ணணும், நிறைய விஷயங்கள் நீங்களும் வந்து அப்டேட் ஆகணும். பட் அந்த விஷயங்கள் எதுவுமே வெளில தெரிய மாட்டேங்குது. ஃபார் ஒரு சீனா இருக்கட்டும், ஒரு கேரக்டரா இருக்கட்டும், நீங்க போடுற எஃபர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை பத்தி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? லைக் உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்டை கொடுக்கும் போது நீங்க அதை படிக்கிறது வந்து എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഐ എം റൈറ്റ് ഓർ റോങ്, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഞങ്ങൾ എടുക്കണേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ബാക്കി സെറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് മോർ ദാൻ അസ്, ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ വി ആർ വെരി പ്രിവിലേജ്ഡ്. ലൈക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വി ഹാവ് എവറിത്തിങ്, ബട്ട് ഐ ഹവ് സീൻ ലൈക്ക് when it comes to cinema, there's the unitல ചേട്ടന്മാർ இருக்கு, the production team இருக்கு, the art department இருக்கு, there's costume department, there's makeup department, the director, assistant directors, everyone. So I have seen them putting like more effort. So it's always not about the actors. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും വെൻ യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് സ്പേസ്, ഇപ്പം എന്നോട് ദിവ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടൂല ചിലപ്പം. ലൈക്ക് യു വെയർ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം, നിങ്ങൾ ആ മേക്കപ്പ് ഇടുന്നു, യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ, യു ഗോ ടു ദാറ്റ് സ്പേസ് ആൻഡ് ദെൻ യു പെർഫോം. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾവേസ് അബൌട്ട് ദി ആക്ടർ, it's also about the surroundings. Like എല്ലാവരുടെ effort ഇருக்கு അതിൽ, not only like actors. It's like a collective work, it's a team work. If the film നമ്മൾ പറയില്ല വർക്കൗട്ട് ആയി, സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ആക്ടേഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ ടീം. കാരണം അവിടെ നമ്മൾ കാണാത്ത ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ കുറേ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഇருக்கு, അവരുടെ എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ആക്ടേഴ്സ് ഓൾവേസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ദി എൻറ്റയർ ടീം. கொலாபரேட்டிங் வித் லைக் ஒரு டயர் 1 ஆக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, அவங்க கூடலாம் நம்ம வந்து கொலாபரேட் பண்ணும்போது ஒரு பயம் இருக்குமா செட்ஸ்ல போகும்போது? அது மாதிரி ஏதாச்சும் இல்ல அது எப்படி நீங்க கிராக் பண்றீங்க? And the first movie was with Fahad. So he actually made me very comfortable. Now first I am like a huge Fahad Fasil fan, I'm telling you, like a huge Fahad Fasil fan. So first time Fahad settle വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് പോയി സംസാരിക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു. So he came to me and he was like, how are you Nimisha, എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ. So at times actors ആ എഫേർട്ട് എടുക്കും നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ. So I think ഇപ്പൊ ചിത്തയില് സിദ്ധു അണ്ണനായാലും സിദ്ധു അണ്ണൻ ആ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തു വന്ന് സംസാരിക്കാനും. They try to make you comfortable. They never treat like S.J. Suryanna, Raghavanna, അവരെല്ലാരും I am telling you, S.J. Suryanna നമ്മളെല്ലാരും മൂവീസിൽ കാണുമ്പോൾ he is a kid. He is കൊളന്ത് മാതിരി S.J. Suryanna. ரொம்ப cute.
So it's the credit goes to the actors and the directors also. They actually try to make you comfortable. ஓகே, இப்போ நிமிஷா வந்து லைக் வந்து நடிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஸ்கெடியூல்ஸ் கொஞ்சம் கேப் ஃப்ரீ கிடைக்கும் போது படம் பார்க்குறாங்க. Apart from that, you will cook or what? You will do something? I don't cook. That's Little Princess. I did great in the kitchen, but I do, but ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. I'll sketch, I'll watch films, I'll spend time with Amma and Coco, Chechi, Chetan and all that. Life advice of Nimisha. Life advice of Nimisha, I would just say don't listen to what other people says. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ പറയും. They'll be like, അരെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Just ignore those people and do whatever you want to do. ഇതാ മന്ത്രം. ഇതാ, because there was a point when I used to say that I want to be an actor and people were like, hey, you want to be an actor? And I'm like, yeah, finally I'm an actor. എന്നെ അത് ഒരിക്കലും തടഞ്ഞിട്ടില്ല. So it's kind of to just ignore those negative things and just accept all the positivity that's around you. Okay, where family were supporting you? But my family was very supportive. Initially? Yeah. My family was like, after 10th, nammal parayule turning point career le ninga kenda cheyendiye. My family was like, do whatever you want to do. அந்த ஃப்ரீடம் இருந்தனால மட்டுமேவா இல்ல லைக் someone were like behind you like supporting இது பண்ணு அத பண்ணு அப்படிங்கறது directing you? No. My acha amma both were like, you do whatever you want to do in your life because that's your life. Achan engineer, amma medical field ആയിരുന്നു. Still they never judged me. Okay. They were like very open minded and I think നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. ഫോർ മീ ദാറ്റ് വാസ് മൈ അമ്മ. സൂപ്പർங்க. But still ഇപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് അമ്മ ഫോർ മീ. ഇപ്പോൾ ഒരു പടം കണ്ടിട്ട് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ ഷീൽ കോൾ മീ ആൻഡ് ഷീൽ I didn't like that film. But okay. I think I am glad that I have someone in my life. And there's also one more, my Chechi is there, Chatan is there, and also my friend Ashwini. She's like very straightforward. These guys, so I'm glad you need someone to keep you grounded. Correct, so I think yeah. family so I have got my family. Okay, do you remember your first ever audition? ஏனா நிமிஷா வந்து ஆடிஷன்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணி அதுல உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்களா? na evlo I am still I auditioned for Jigardanda also. Okay. Yeah I am still auditioning. ഞാൻ ഇപ്പോ ഹിന്ദിയിൽ I did Dabba Cartel, I auditioned for Dabba Cartel. I did Poacher, I auditioned for Poacher. I'm still auditioning for films because തമിഴിലെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, മലയാളത്തിൽ അറിയാം, പക്ഷെ ഹിന്ദിയിൽ അവർക്ക് ലൈക്ക് അവർ പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ആർ നോട്ട് ഷുവർ. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഓഡിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ഇൻ ദ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ, ഇഫ് ഐ എം ആപ്റ്റ് ഫോർ ദി ക്യാരക്ടർ ഓർ നോട്ട്. സോ ഐ ആം ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ്. ആൻഡ് എനിക്ക് കുറെ റിജക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. I have auditioned and they said that ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവൂല and I'm like okay with it. First ever audition like ഏതാச்சு ஞாபகம் இருக்கா? First ever audition ഞാൻ 2017 തൊണ്ടി മുതൽ മുമ്പേ I gave like too many auditions മലയാളം പടത്തിലല്ല. സോ അതെല്ലാം റിജക്ട് ആയി. എന്നിട്ട് പിന്നെ തൊണ്ടി മുതൽ ഓഡിഷൻ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയേ. பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் இருக்காங்க, எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னும் போது அந்த ரிஜெக்ஷன்ஸை நீங்களே ஃபேஸ் பண்றீங்களா இல்ல வீட்ல போய் சொல்லி அம்மா நடிக்க கஷ்டமா இருக்கு அப்படி? ഫസ്റ്റ് മൂവിയുടെ മുമ്പേ വന്നപ്പോ I remember അമ്മ മുംബൈയിൽ I was in Kochi and I called Amma and I cried. എനിക്ക് പടം കിട്ടിയില്ല. I was actually very young at time. Yes. So it is very hard to accept it. അത് ഒരു மாதிரி என்ன പക്ഷേ ഇപ്പോ I am used to it. ഇപ്പോ because you give like 5 auditions അതിൽ കിട്ടൂല ചില സമയങ്ങളിൽ, ചില ഒരെണ്ണം കിട്ടും. So Dabba Cartel was one of them. Like you audition for like 3-4 auditions, you give like 3-4 auditions, അതിൽ Dabba Cartel I got it. So it's okay. It's part of your profession. What is all about DNA? ஏதாவது ஃபைனலா நீங்க சொன்னீங்க. What is about DNA? For me, DNA is like a very special film. It's very special because the emotions director audience ആയിട്ട് connect ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് it's very genuine and it's very true. And I think all the actors have done an amazing job. Atharvaa, the supporting characters, everyone. ഈ പടം നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പോയാലും I think you guys are going to carry some of the characters with you. How you are good at the emotions la love give ஏதாச்சு? Hello giva. Yes. நான் single. Yeah. போட்றலாம்ப்பா. நிமிஷா is single அப்படினு போட்டு தமிழ்ல. DNA. Done. Super. DNA releasing 20 அதுதானே thumbnail. ஆமா அதான் thumbnail but இது கூடுதல் அட்வைஸ் அது. Okay. And thank you so much Nimisha. நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. Thank you so much. It was great talking to you. Thank you. Summer holidays வந்தாச்சு, நம்ம GT Holidays வந்தாச்சு. GT Holidays, South India's #1 travel brand. Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, Thanjavur. Civil engineering with specialization in GIS, remote sensing and more.